खबरां दा लेखा जोखा अप्रैल 28-2025 आप सब तक पहुंचा रहे हैं लेकर 62 घर दे विच कोई भी समागम है, ब्याह शादी है, पार्टी है, वडेरी मात्रा दे विच हर प्रकार दी लिकर बीयर जां वाइन खरीदना चाहुंदे हो तां लिकर 62 दे उत्ते पधारो 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, सरी। First of 11 killed victims of Vancouver Festival attack identified. A new Westminster teacher has been identified as one of the 11 deceased victims on Saturday's attack at a Filipino street festival in Vancouver. It is with profound sadness that we share news that Kira Salim, teacher counselor at Fraser River Middle School and New Westminster Secondary School, was among those who lost their lives in the April 26 Lapu-Lapu Day tragedy, said a letter to parents from New Westminster schools. Kira was a valued member of our community whose wisdom and care for our middle and secondary school students had a powerful impact. Their work and the great spirit they brought to it changed lives. The loss of our friend and colleague has left us all shocked and heartbroken. The school district is offering support to staff, students, and families with counselors on hand for anyone who may be struggling to cope with the loss. We are a small but mighty community. This is one of the casualties of New Westminster that Kira loved the most. Let us honor them by turning to each other and through our grief using the strength and resilience of our community to heal, said the letter signed by board chair Maya Russell and Superintendent Mark Davidson. The deceased victims of Saturday's attack range in age from 5 to 65. Most victims have yet to officially be identified, but various online fundraising campaigns have been set up to assist families. 32 people who were injured in the attack were transported to 6 different hospitals around the Lower Mainland. Initially, the attack's reported death toll was 8. The number was raised to 11 when 3 people died in hospital or were declared dead on arrival. BC Children's Hospital in Vancouver still has multiple patients. Among the youngest is a 2-year-old. As of Monday morning, 17 patients remain in hospital. Descriptions of their injuries range from non-life-threatening to serious to critical. 12 people were discharged from hospital over the weekend. सैटरडे ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਚਰ ਕਿਰਾ ਸਲੀਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। 6 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Vancouver, Philippines consulate warns of unauthorized messaging used in attack victim fundraisers. The Philippine Consulate General in Vancouver is warning the public that official imagery is being falsely used online by people claiming to raise money to support victims and families of a deadly attack at a street festival on Saturday. 11 people are dead and dozens more were hospitalized after a man drove a vehicle into a crowd at the Filipino Lapu-Lapu Day Street Festival in Vancouver. Most victims have yet to be officially identified as of Monday, but various online fundraising
fundraising campaigns have been set up to assist families. In a post to social media, the Philippines Consulate General says it has been made aware of some of the pages using its official messaging as a backdrop to their campaigns. The public is advised that the Philippine Consulate General has not created any fundraising efforts nor has sanctioned any entities to raise funds on behalf of the victims of the Lapu-Lapu Day incident, said in a statement on Sunday. The public is also advised to exercise vigilance and prudence to avoid being victimized by unscrupulous and malicious actors attempting to exploit this tragedy that has befallen the Filipino community in British Columbia. In response to the incident, popular fundraising site GoFundMe says it has activated a crisis response team. We are devastated by the news of this tragedy in Vancouver. In times of crisis, we quickly mobilize our global team of trust and safety specialists who are responsible for monitoring the platform, said a statement. GoFundMe says the team is continually vetting and verifying all fundraisers for those affected and collecting the pages on a centralized hub. As of Monday morning, only 2 fundraisers have been added to the hub page with nearly $150,000 raised. फिलिपिन कौंसलेट जनरल ने जी ताकीद नशर की है कि कुछ को फंड रेजिंग साइट्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि सैटरडे ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ $1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। All eyes on Singh's Burnaby riding for Election Day. The BC federal riding of Burnaby Central will be a matter of a great interest Monday as NDP leader Jagmeet Singh fights to hold onto a seat in the House of Commons and potentially for control of a party facing a wave of declining support in the polls. Aggregate polls show that Singh could be at risk of losing his seat to Liberal candidate Wade Chang and falling behind Conservative candidate James Yan. The new riding came into effect of the 2025 election, replacing the former electoral district of Burnaby South. Burnaby South was itself a redistribution of 2 ridings, all formerly considered to be NDP strongholds dating back 25 years. The latest poll published by research company on the day before the election shows support for the party down to 7% nationally. The NDP is only holding on to 39% of its voters from the 2021 election, with 37% saying they intend to vote for the Liberals this time. The retention rate is superior for the Conservatives 89% and the Liberals 79%, said research company. In recent weeks, the party moved away from suggesting it has any chance of success in the upcoming federal election and began focusing on strategic voting message. In an interview last week, Singh said polls showing waning support for his party and his difficult race in his own riding aren't reliable. For example, polling for NDP support in Ontario, Singh said, wasn't an accurate estimate of the province's last election results. We were set to lose all support and the leader was going to lose their seat. But the party was able to win official opposition status in Ontario just a couple months ago, said Singh, referring to Ontario NDP leader Merritt Stiles' achievement in February after polls showed her party behind the Ontario Liberals. During the final days of the federal campaign, Singh urged voters to support his party and avoid what he's suggesting could be a Liberal supermajority in a parliament. Monday, April 28th, today is the election day in Canada. Voting is open until 7 p.m. in BC. ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਆਸਕੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਤੱਕ ਗਵਾ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Trump says Canada should become US state as president weighs in on Canadian vote. US President Donald Trump weighed in on Canada's election day today, repeating his claim that Canada should become a US state. Trump's tariffs and repeated threats of annexation have become a central issue ahead of today's vote. The president posted on social media that Canada could become a 51st state without an artificially drawn line from many years ago. Trump says Canadians should elect the man who has the strength and wisdom to cut your taxes in half, increase your military power for free to the highest level in the world. Good luck to the great people of Canada. Elect the man who has the strength and wisdom to cut your taxes in half, increase your military power for free to the highest level in the world. Have your car, steel, aluminium, lumber, energy, and all other businesses quadruple in size with zero tariffs on taxes if Canada becomes the cherished 51st state of the United States of America, Trump's post read. No more artificially drawn line from many years ago. Look how beautiful this landmass would be. Free access with no border, all positives with no negatives. It has meant to be. America can no longer subsidize Canada with the hundreds of billions of dollars a year that we have been spending in the past. It makes no sense unless Canada is a state. Secretary of State Marco Rubio said Sunday that the U.S. administration will work with the new leadership of Canada. He said that there are areas of cooperation, but that Trump is not happy with trade. Last week, Trump reinserted himself into Canada's election during a signing ceremony inside the Oval Office, saying Canada would cease to exist as a country if the U.S. stopped buying its goods. I have to be honest, as a state, it works great, said Trump, who previously threatened to make the country the 51st state through economic concession. Trump reiterated his claim that the U.S. doesn't need anything from Canada, including autos and oil. We don't really want Canada to make cars for us, but bluntly, we want to make our own cars, Trump said. In recent weeks, Trump has dialed back to talk to Canada becoming the 51st state. He stopped saying it after a call with Prime Minister Mark Carney last month. Trump has 25% tariffs on autos, although there are some exemptions related to the United States-Mexico-Canada agreement on trade, and automakers are seeking other policy changes to minimize the tariff burden. Trump has separate 25% tariffs on Canadian goods, ostensibly to address drug smuggling into the U.S. ਕੋਲਨੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡਾਵਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Suspect charged with 8 counts of murder in Vancouver
Filipino street festival attack. The suspect in the deadly Filipino street festival attack that killed at least 11 people in Vancouver on Saturday night has been charged with murder. The BC Prosecution Services said that Kai G. Adam Law now faces 8 counts of second-degree murder. According to court documents online, Law remains in custody after an initial court hearing at 2:30 p.m. Sunday afternoon. Earlier on Sunday, the Vancouver Police Department shared that Law has a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. In a statement after Law's court appearance, Constable Tanya Vicentin shared that the charge assessment is ongoing and further charges are anticipated. Some of the victims in Saturday's mass casualty incident remain unidentified, she added. The deadly attack happened shortly after 8 p.m. on April 26 near East 43rd Avenue and Fraser Street. Multiple emergency crews responded to the scene where 26 patients, ranging from critical to serious, were transported to hospital by BC Emergency Health Services. The VPD said earlier Sunday that the ages of those who were killed range from 5 to 65 years old. This is the darkest day in our city's history, VPD Interim Chief Steve Rai said last night as the thousands of members of the Vancouver's Filipino community gathered for an important cultural celebration. The actions of a single person shattered our collective sense of safety. It is impossible to overstate how many lives have been impacted forever by this lone individual. A man with the same name as Law lost his brother in a homicide in January 2024 in Vancouver. He then started fundraisers to try and ease the financial burden of that incident on his family. While the motive for the attack remains unclear, the VPD says it is confident that Sunday's tragic event was not an act of terrorism. The BC Prosecution Service confirms Law's next court date is May 26th. Filipino Festival ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 8 ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੋਫੰਡਮੀ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਨੇ ਸਟੀਵ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Last minute tips to file your taxes. You're running out of time if you need to get your 2024 taxes done. Gary Vitoratos, a national tax specialist at UFile, says, first of all, don't panic. He adds it's important to have all your documents handy as you sit down to file. You can use portals like the My Accounts portal on the CRA, which has essentially most of your slips already there, especially your official slips like your T4s, T5s, and your RRSP receipts should be there as well. He explains people will often miss counting their charitable donations and medical receipts in full, which affects their refund. The majority of mistakes people make is a mistake of
omission. Tax return is a year-round process. It's not just for tax season because you're getting receipts for expenses throughout the year. For example, you go to the dentist in a month of February. That's a receipt that's eligible for medical expenses. So because of that, you want to have a folder ready at the beginning of your year and in any documents that you think are related to your tax return. Viterato says even if you have benefits, anything extra you have to pay for when it comes to medical expenses should be filed with the Canada Revenue Agency. He points out any deductions or credits you've banked over the last years may now come in handy. Deductions and credits you didn't need that you can use in the current year. For example, capital losses. Another typical example, our tuition fee. Again, the government has these in the portal and on your assessment. But don't expect the government doing the charity of applying them automatically for you. Viterato says when the federal budget is tabled annually, there are usually several tax changes that may be applied. So check those out to make sure you're taking advantage. A lot of times when the government makes these tax changes on the budget, they are actually applicable as a date of the announcement. He says if you think you may owe money to the federal government, you need to file immediately. A lot of people have that myth that as long as I don't file my return, the government doesn't know what I owe. Don't do that. If you can't pay, the government will charge you interest. But the worst thing you can do is not file on time when you owe money, because what the government will do is slap even more penalties on you. The penalty is 5% right off the bat. For the minute that you are late filing your return on your balance owing, and then 1% of every month you haven't paid your amounts owing. Vitreous explains if the government owes you a refund, it's allowed to take its time paying out, so you might as well file as soon as possible. Put yourself in any other scenario in your life where somebody owes you money. Would you do them the favor of not collecting as soon as possible? If you don't do that in your personal life, why would you do that with the government? A reminder, due to the previous Canada Post strike, charitable donations made until February 28th of 2025 count towards your 2024 tax return. Tax deadline date is April 30th. ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 5% ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 1% ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਰਹੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾ ਸਕੋ। Trial set to begin in former World Junior Hockey player's sexual assault case. The sexual assault trial of 5 former members of Canada's World Junior Hockey team is set to begin today in London, Ontario. Michael McLeod, Carter Hart, Alex Formanton, Dylan Dube and Callan Fute have all pleaded not guilty to sexual assault. McLeod has also pleaded not guilty to an additional charge of being a party to the offense of sexual assault.
Jury selection took place last Friday, and the prosecution is set to give an overview today of the evidence it expects to show over the course of the trial. The charges against the players relate to an encounter that took place in the city in June of 2018, as many of the team's members were in town for a Hockey Canada gala. Court is expected to wrap up early today to allow jurors to vote in the federal election. ਵਰਲਡ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से आज का ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई गैदरिंग है, मेहमान आ रहे, शादी ब्याह है, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है या हल्ला गुल्ला करना है, लिकर की जरूरत है। बेस्ट लिकर इन टाउन, बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइसेस। लिकर 62, 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, लिकर 62।